Today topic of my lecture about acid and base. The concept about acid and base we discuss now. Bronsted Lowry concept about acid and base. Introduction about Bronsted Lowry concept. The concept was presented by Danish chemist J.N. Bronsted and an English chemist T.M. Lowry and definitely in 1923. According to this concept, what is acid? Acid or any substance or molecules or ion that is proton donor called acid. लोरी ब्रॉन्स्टेड के नज़रिए के मुताबिक एसिड ऐसे शे होते हैं जो प्रोटॉन और प्रोटॉन डोनर हों, जो प्रोटॉन या H पॉजिटिव आयन मुहैया करते हों। ऐसे शे जो प्रोटॉन देते हों या देने की सलाहियत रखते हों तो ऐसे शे को एसिड कहा जाता है। What is base? According to the Bronsted concept, base are any substance or molecule or ion that is proton acceptor. Both are opposite with each other. Base are proton acceptor. ऐसे शे जो प्रोटॉन कबूलिंदा हों, जो प्रोटॉन एक्सेप्टर हों, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हों, ऐसे शे को बेस कहा जाता है। वाइल एसिड जो प्रोटॉन दहिंदा हो, जो प्रोटॉन देने वाला हो, जो मॉलिक्यूल या आयन प्रोटॉन देता हो या देने की सलाहियत रखता हो, ऐसे शे को एसिड कहा जाता है। और बेस ऐसे शे है जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं या एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखता हूँ, ऐसे शे को बेस कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑफ एसिड, example of acids HCl, which are proton donor, so they are acid according to Lowry Bronsted concept. Similarly, acetic acid, water, these are acid according to the Lowry Bronsted concept. While base are those substances which are proton acceptor, the example of a base are examples of base ammonium is the example of base which are proton acceptor. Similarly, water is also Lewis base. Water act as acid as well as base, so it is important at proton donor as well as proton acceptor. The reaction between acid and base: when acid like HCl plus ammonium it will give ammonium NH4 positive ion
and Cl negative ion. So in this case, here you see ammonium accept proton from HCl, so it have lone pair of electron, it accept proton from HCl, so HCl is acid according to Lowry Bronsted concept, while NH3 is a base because it accepts proton. Another example, HCl react with water. So it's in liquid form. L represents its physical state. L is liquid form. It dissolves in water. So the reaction between them is H3O positive hydronium ion plus HCl negative ion. In this case, here you see water has lone pair of electron. Water have lone pair of electron. It accepts proton from HCl. So HCl is again acid because it donates proton, and water accept that proton, so it acts as a base to form hydronium ion in HCl. Let us see another example. When ammonia is added into water, NH3, so ammonia will again accept proton from water molecule to form ammonium ion NH4. Similarly, OH negative ion is formed, ecumene equals solution. Here you see water act is acid because it provides proton to a base ammonia. So ammonia is a base, here water is an acid. In this case you see that water is a base because it accepts proton from HCl. Here is a acid, it donates proton to a base. ګلونو ماشومانو زما د وینا مقصد دا دی چې لوري برونسټډ د نظریې مطابق ایسډ هر هغه څیز دی چې هغه پروټان څه کوي سپلای کوي، بیس هر هغه څیز دی چې هغه پروټان څه کوي پروټان هغه ایکسپټ کوي. ټیک شو ګلونو ماشومانو، ما تاسو ته مثال درکړو HCl زما سره ایسډ دی، دا شان اسیټیک ایسډ دی، واټر ایسډ هم دی، واټر بیس هم دی، یعنی مطلب دا امپورټریک دی. ان شاء الله په دې باندې نیکسټ ویډیو کې بیا بحث کوو. دغه شان امونیا چې کوم دا د ما سره څه دی بیس دی. تاسو ته ما یو څو مثالونه درکړو د امونیا د ریاکشن د HCl سره تاسو ته ما شو کوم. که تاسو وګورئ په دې ریاکشن کې HCl او د امونیا په منځ کې چې کوم ریاکشن دی نو HCl پرووایډ کوي څه پرووایډ کوي پروټان پرووایډ کوي امونیا ته. امونیا سلون پیر اف الکترون دی، سو دا ایکسپټ کوي، نو دینه امونیم آین جوړ شي، د سره سره ته کلورین نیگیټیو آین. نو ایسډ هر هغه څیز دی چې پروټان ورکوي، بیس هر هغه څیز دی چې پروټان څه کوي ایکسپټ کوي. دغه شان HCl او د واټر په منځ کې چې کوم ریاکشن دی ایسډ بیس کوم ریاکشن دی نو HCl دلته کې زما سره ایسډ دی او واټر څه دی بیس دی، ځکه چې واټر ایکسپټ کوي پروټان او HCl څه کوي هغه پروټان پرووایډ کوي، نو دې سره هایدرونیم آین او HCl جوړیږي. دغه شان که تاسو په دې کیس کې وګورئ نو واټر او د امونیا په بیس کې چې کوم ایسډ بیس ریاکشن دی نو ایسډ چې کوم دی هغه واټر دی، ځکه چې واټر پروټان ورکوي او امونیا چې کوم دی هغه څه ده زما سره بیس دی، نو امونیا پروټان ایکسپټ کوي، هغه نه امونیم آین جوړیږي او دې سره سره ته OH نیگیټیو آین څه کېږي هغه پیدا کېږي. نو دا زما سره د یو څو اګزامپل چې تاسو ته پریزنټ کړو د ایسډ بیس د لوري برونسټډ د نظریې مطابق. اوس به موږ لاړ شو ګلونو ماشومانو، موږ به د ایسډ د نظریې مطابق د لوري برونسټډ د نظریې مطابق موږ وګورو چې یاره دا څومره د ارهینس د نظریې نه فرایر و، یعنی دا څومره د هغې نه په هغې باندې فوقیت لري د ارهینس د نظریې نه او د دې لیمیټیشن څه دي. نو که تاسو وګورئ ګلونو ماشومانو، موږ به فرست اف آل وی ډسکس د ایډوانټیج اف
Lowry Bronsted concept or Arrhenius concept. The advantage of Lowry Bronsted or Arrhenius concept bane sa advantage hu. No first advantage is down it explain Lowry Bronsted concept explain the basic character of some compound like sodium carbonate. First of all, sodium carbonate can't be explained by Arrhenius concept because they don't have any HNOH ion. So Lowry Bronsted concept explain it is basic in nature. Gulu mashumono zama da wena maqsad da de چې Arrhenius concept چې کوم هغه دا explain نه کو sodium carbonate چې څه شي دی بلکې د دې سره سره که تاسو وګورئ نو Lowry Bronsted concept دا explain کو چې دا څه دی بیس دی الانکه به د کې HOH نشته نو دا د سو advantages په Arrhenius concept باندې. Similarly, it not limited to a molecule but also or even ionic species to act as acid or base. The syrup molecule explain को बल्कि ionic species हम explain को चिदा acid D या base D लेकिन संग ionic species कता सूर्य गुणों में शुमाता से मिसाल दर कोमा sodium fluoride negative ion positive ion कता सूर्य दामा सरे ionic compound है दामा सदा शोके चियारा दा से देदा acid D का base है नुदा दामा सर से दे base है according to this concept दे ना इलावा बल मिसाल ता से दर कोमा कता सूर्य sodium acetate दे बल मिसाल दर कोम sodium acetate नुदा दामा सर से दे base है दे concept मुताबिक in ionic species दामा सर शोके चियारा दा acidic दी का base थी दारा दे यो advantages दी. Similarly, it also explains the acid-base reaction in non-aqueous solution. For example, का मंगा water वानलू the water फजे मंग बल medium वालू चाका non-aqueous fluid पार का हम नमाता acid-base explain करी. For example, कता सुगु रही the dissociation of acetic acid in methanol. The dissociation of acetic acids and methanol. The acetic acid of methanol च कम दे दादा मासरा methanol च acetic acid मंग रावल का methanol के यदि reaction सको दामा ता explain कई दादा मासरा के chemical reaction दे acetic acid और सरा methanol it give CH3 COO negative दे सरा सरा CH3O H2 positive गुलू दा दे रिएक्शन चिकम दे सिर्फ देता लिमिटेड न शोकन इक्विस फॉर्म था बल्कि दा पनन इक्विस फॉर्म की मंगता हम दा शोकर चियर दा एसिड दे का बेस दे नो दा मा सरा एसिड दे मा सरा से दे base thing. The advantages we will discuss the limitation of Lowry Bronsted concept. What is the limitation of Lowry Bronsted concept? First limitation of Lowry Bronsted concept is it can't explain substance like BF3 boron trifluoride, aluminum trichloride, but they don't proton to lose or gain. They have any proton in the above compound you see here that BF3 and ALF3 AlCl3 they have no proton to lose or gain, however still they are acid. Why? What is the reason? Because you know that Lowry Bronsted concept is limited only to proton acceptor or proton donor. Here you see there is no proton per donation or acceptance, so it again acid. And another limitation of Lowry Bronsted, it can't explain reaction between acidic oxide like carbon dioxide, sulfur trioxide and basic oxide, calcium oxide, barium oxide, magnesium oxide, which can take place even in the absence of solvent, but it can't explain it. You know here the reaction between calcium oxide and carbon dioxide, calcium oxide plus carbon dioxide to give calcium carbonate. It can't explain by the Lowry Bronsted theory. I hope you will better understand. Therefore, I request you to like, share and subscribe my videos. Thanks.